10天之内过不去，就会被冻住。我冻住了怎么办？ La tormenta cada vez era mayor, la nieve iba cayendo de los lados y la tienda iba cada vez siendo más pequeña. No, they're coming our way, they're going to shoot at us and... Creo que el coraje no es una virtud exclusiva de las grandes personalidades. Of course, we can do without poetry. But then life without poetry would be nothing but nature without beauty, history without romance, spring arriving without any signs of hope, summertime gone too soon, nostalgia with no memory, and words with no significance. How then, under such circumstance, could two hearts thousands of miles apart beat as one? Y estas son fotografías de un fotógrafo uruguayo, Toti Monzón, preparadas por Nacho Naón, que reflexionan sobre el paisaje natural del Uruguay, sobre un área protegida muy especial en el este de Uruguay, en el departamento de Rocha, que es muy hermosa y son pequeños detalles de la naturaleza y que es su faro. This is the lighthouse of Cabo Polonio, this protected area that I'm really fond of. It's really beautiful and I like the colors of the picture. Este faro ayudó a los navegantes a transitar las aguas muy peligrosas del Atlántico Sur y creo que simboliza nuestra conversación sobre el coraje, sobre la fuerza. El coraje de los navegantes, el coraje de los pescadores que se animaron a vivir en estas zonas tan alejadas del mundo y de descubrir nuevos lugares. On November 2022, 54-year-old Zhai Mo became the first captain to complete a non-stop circumnavigation of the Arctic, relying on nothing but the power of the wind. When taking to the high seas is no longer just a matter of survival, what is it that a voyager seeks when he sails into open water? Most of the time he'll see nothing but the endless ocean. Could it be that new lands and unexplored continents emerge in his soul with every sunrise? 我当时买船的目的是很单纯的，就是需要自由。在20年前，我去很多的国家去办那个签证，有的被拒签，有很麻烦，你知道吗？当时我在新西兰问那个航海家的时候，我说航海要不要签证？他说不需要，叫落地通关。哎，我说这挺好，我脑袋一热就买了一艘船。我买完船以后特后悔，你知道吗？当时那个帆给撕开了，然后脚底板子还他妈划一道口子，还自己按缝针。当时我想，哎呀，我他妈那么好日子不过，干嘛弄条破船呢？我一个人买了船以后，连 GPS 都不会看，一个人在海上漂了28天。我为什么要航海？我把所有的东西全整明白了。这是驾驶室，这个舵，这边是海图。从这个空里穿出，绕过这绳子，这就是水手节。这是去摇把，插在这个地方，然后开始摇。我有个双尾嘛，这是主尾，这是大前帆，从后边一拉以后，这个帆唰就出来了。
航海你必须得要木工、钳工、锻工、油漆工都得自己做，要不否则你在海里边儿会出现问题。我的航海像无师自通似的。最长的时候，我在海上漂了50多天，基本上是以那种左手拿酒，右手掌舵。实在太累的时候，就把那个舵别在腿上，用个绳子一绑，然后那个风向一变的时候，那舵就别那个腿嘛，我就醒了。当时的想法是，我如果只到一个地方，他们再不航了。结果到了一个地方的时候，自己还活着，还又想去别的地方去了。一个人航海，其实活着已经挺不容易了，这孤独其实很低了。因为时常的恶劣的天气，刮得跟鬼哭狼嚎那儿。这次我们回来的时候，西北太平洋1个礼拜遇到了3个台风，这是在过去的航海史里边几乎也是没有的。这是航行里边是非常可怕的嘛，因为它是正面过来的嘛，我们又只能往南走，北纬的5度之间，这样的话它不会超过5度的嘛，所以说我还是比较运气能回来了。让你看一下这个路线哈，这是东北航道，这是西北航道，加在一起他们叫死亡航道。这是世界上最难航的一个路段了，这个地方阴森森的呢，再加上冰，就感觉有点像看到全是墓碑的感觉。上次走那个海上丝绸之路的时候，走到索马里我们遇到了无期海盗，海军还给我们护航。其实我也不愿意遇到海盗，但是你遇到海盗，你要去面对。我的那个武装保安就说了，因为开不开枪取决于船长，就取决于我。我一个德国的一个朋友跟我说，在索马里红海那地方，有一条帆船被劫了，当时6个人，没有一个活着的。然后我就告诉他，我说，如果在我们枪的射程之内，一定要首先开枪。但是我们船上有武装，我们配了3把 AK 枪，800发子弹。他们过来围着我们的船转的时候，也看着我们船上有武装嘛，一看我们也比他玩命。可能因为我接触的比较早，因为大家认为我成了异类了。其实人与人之间那种关系啊，就没有我和自然这么融洽，就更能释放我的性情。有次过年，我见过上百条的海豚在我面前，在我的船前后拥的时候，跟他们一块玩，一块叫，然后有时跳起来，我感觉有点像看春晚一样的。哇，真漂亮！就赶紧想想，你说谁能像我一样来享受这种？其实每次航海，我给我自己定标准的时候，都有种应该说那种品质吧，叫自虐。人类的极限，就是因为自虐，他有一种快感，他像走在一个钢丝绳上似的，你掉下来就死，待在上面就你能活着。就像我在给自己定目标一样的，就是我在不断的给自己身体上在加码，我必须要承受那种，我这次死不了了以后，我又有一个新的高度，又出来了，好了伤疤忘了痛，就这样。上瘾，叫蓝色鸦片。从明天起，做一个幸福的人，喂马劈柴，周游世界。从明天起，关心粮食和蔬菜。我有一所房子，
面朝大海，春暖花开。陌生人，我也为你祝福，愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属，愿你在尘世获得幸福。我只愿面朝大海，春暖花开。But sailing away far from the warmth of spring to strange and distant waters has more appeal to him. There, happiness has a different meaning. Others have travelled to the very ends of the world, to places where night outlives the day. But there is still beauty and poetry, cold, invigorating, yet intoxicating. Yo empiezo a escalar los 14-8000 y mi primer 8000 fue en el año 2001 y en aquel momento no pensaba en terminar los 14-8000. Pero cuando hago el K2 en el año 2004, que ya era mi séptima montaña de 8000 metros ahí en el Ecuador, es cuando empiezo a pensar, ¿por qué no? Quizás me puedo plantear escalar los 14-8000. Fue entonces. Soy una persona, creo que ambiciosa, donde los retos y la dificultad le gusta en todos los aspectos. Las cosas fáciles me aburro enseguida, si las supero muy rápidamente, enseguida quiero pasar de página y dedicarme a otra cosa. Entonces, parte de esa personalidad que yo tengo, de esa ambición, de ese conocer, de esa insatisfacción constante, creo que alenta a que sea lo que soy. Yo creo que el K2 es la montaña más emblemática de los 14, la más difícil, la que en aquel momento, que era el año 2004, para mí era un reto muy, muy grande. Vamos a ver a dónde se llega. No hay que echar la toalla hasta el último momento. Pero en el K2 lo pasamos muy mal. Cuando escalas una montaña de 8000 metros son condiciones abruptas y duras, ¿no? Al final, el poder escalar en esa altura, el clima es muy variable. Uno de los factores más importantes a la ascensión de una montaña de 8000 metros no es solamente que lleves gran equipación, sino que tienes que controlar y tienes que conocer muy bien el clima que hay en esas montañas. A ver, campo 1, cambio. ¿Cómo habéis encontrado la nieve? ¿Hay mucho hielo? ¿Cómo está? ¿Cambio? Sí, hay zonas de hielo, se va sobre el glaciar, la parte de abajo hay unas grietas ahí que están peligrosas, que queremos mañana también poner algo de cuerda. Ajá. El descenso del K2 fue muy complicado. De aquel K2 yo vine con congelaciones, me tuvieron que amputar 2 dedos de los pies. Y es la primera vez que realmente veo que mi vida corre peligro en aquella expedición. Pero nunca pensé en dejarlo. Creo que los alpinistas y los montañeros, es difícil que otras personas nos entiendan como diciendo ¿cómo puedes decir esto? ¿Cómo puede ser que te hayas jugado la vida, que casi pierdes la vida y que quieras continuar? A ver, yo cuando estoy practicando alpinismo me siento muy libre. Para mí el mejor momento de una expedición es ponerme en un campamento base debajo de aquellas grandes montañas
observarlas desde abajo y sentir lo pequeño que es el humano y lo grande que es este mundo, lo mucho que tenemos que cuidarlo, ¿no? Esa sensación es la que la naturaleza me transmite en aquellas grandes montañas. Gusta tanto, es parte de nuestra vida que sin ello no seríamos felices, por eso volvemos, por eso pienso que nunca he pensado en dejarlo. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Caminante, ¿son tus huellas el camino y nada más? Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Rather than freeing us from fear, courage keeps us going even in the face of fear. It is to see the world as it is and to love it. Creo que el coraje no es una virtud exclusiva de las grandes personalidades que por supuesto han demostrado un coraje excepcional de carácter histórico, pero después creo que el coraje forma parte de los seres humanos y probablemente sea un elemento también animal. Claramente viene en nuestro ADN, somos animales pensantes, pero tenemos esa capacidad de tomar riesgos, de aventurarnos a nuevas situaciones, porque se necesita de esa fuerza para que sea un motor de cambio en nuestras sociedades y en nuestra vida privada. Supermarket where we had heard that there was some action and we went to see what was going on. And when we got there, a car full of FACT militants, they had been stealing, looting in the supermarket, and they didn't want that documented. Guys came out with AK-47s and with pistols, and they came running towards us and they were aimed at us. No, they're coming our way, they're gonna shoot at us, and saying, we're journalists, don't shoot us, don't shoot us. I originally came into this profession or is to try and see things clearly, go beyond what is often subjectivity that is cast upon us. And my responsibility is to somehow, all those sensory things that I described about being in the field and being there, is to somehow help the person sitting at home understand that, what it means, what conflict really means. But I think I've become I have become much more cynical throughout the years. The UN Refugee Agency, UNHCR, when Syrian and Russian forces launched militants vying for power. لا قذيفي قذيفي احنا قصدي المطعم all of this. What do you expect me to do? Fix it? I just want to be a doctor or anything to help my people. I can't. احنا بنعبي مي يشربون مش احنا ما نزل مش احنا That cynicism hits in the face of war it'll never end. Never.
the airstrikes, they were constant, and there was a constant fear of being hit by the airstrikes. Scared to go to sleep at night because of that. Will we get hit tonight? Hit close by, we heard it, and the whole building had been shaken by the strike. We went out to the street and there was blood and dead bodies in the street, and somebody came and identified his relative. And he was so engulfed in grief that he started banging his head on an electric pole. And it was terrifying, it was shocking, everything was just so surreal and so frightening. Bombings and death and homelessness and people that are running for their lives. Why are we here? What are we doing? I mean, really, it hit me right then, like, why? Sometimes it really does hit you, like, why am I doing this job? Do I think about quitting my job? Yes, indeed, I do. Because it's overwhelming, and it's a lot, and I'm not 20 years old anymore. The potential of what could happen and what, leaving people behind who would be grieving. How much people can lose and be devastated and yet still be driven to help other people. And perhaps sometimes that gets them through their own devastation. People who have lost children, who are helping other people cope who have lost their children. People who have very little in terms of wherewithal financially, but open their homes and their tables. I would say it's the selflessness. Countering that, and that is something that over and over again, that is what inspires me. It's a transcendental, and I guess it's just now it becomes a situation sometimes of it's what I do, it's what I'm used to doing, and that's it. But that's why I continue to do it. That you have a finite number of times you can keep doing this before your luck runs out, and I'm aware of that and think about that. But for now, it's still working for now. Whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace in your soul. With all its sham, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world. Be cheerful, strive to be happy. The river, restless, even violent in nature, sweeps aside life's miseries. Having faced their fears countless times, some make peace with it, while others hold out a helping hand to those in need. Y sin ningún lugar a dudas, ha habido momentos en mi vida personal que también he tenido que tener mucho coraje para tomar algunas decisiones importantes que en mi vida. Y creo que siendo joven y terminando mis estudios, tenía la posibilidad de irme a estudiar a otros lugares, de continuar una vida tal vez académica. Tomé la decisión de presentarme al concurso para ingresar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y bueno, esa fue una decisión que cambió mi vida porque me transformó
el diplomático, y eso implica vivir en otros lugares y estar expuesto a nuevas realidades y bueno, extrañar el país de uno, pero también representarlo y poder disfrutarlo a la distancia. Así que recuerdo ese momento de esa decisión como una decisión de mucho coraje. Pero hoy no me arrepiento de la decisión tomada, sino que estoy muy contento de estar aquí. Sigo en pie, por latido, por costumbre, por no abrir la ventana decisiva y mirar de una vez a la insolente muerte, esa mansa dueña de la espera. Sigo en pie por pereza en los adioses, cierre y demolición de la memoria. No es un mérito, otros desafían la claridad, el caos o la tortura. Seguir en pie quiere decir coraje o no tener donde caerse muerto. Mario Benedetti. Between clear water and shimmering sun, the sailor chases the storm into the realm of the unknown, where the obscurity of dawn meets an ancient past, along with everything that is yet to be learned. With the cries of children mingled with singing fire and dancing smoke, a devastated land tells tales of war. Journey forth. The long road, with all its miracles and discoveries, lies ahead. كتبت أحبك فوق جدار القمر أحبك جدا. It would lead to a place filled with treasure, not earthly gold, but another wealth to measure. 金风玉露一相逢，便胜却人间无数。 I love thee to the level of every day's most quiet need by sun and candlelight. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Clear and shallow the Milky Way, they are not far apart, but the stream breams always between. And gazing at each other, they cannot speak. Love you, China! CGTN documentary. See the changes.